Всем привет, меня зовут, я продолжаю играть в игру Kingdom of Amalur Reckoning. Также бежим за сокровищами. Надо их собрать, конечно. Так, вперед. Тут у нас что? Опять делаем на всяких. Ничего. Путь нет. Все нормально-то. Чего по-нормально-то? Этот молот восвоясь. Молотом я не пользуюсь вообще. Не очень медленно, и толку от него вообще ноль. Так, 21, 25 беру. И восвоясь. Так, расходные предметы. Зелье использую. Вот это восвоясь. Да. Так, бежим. О! Кто-то валялся. Фишка тут. Беру дощина. Тут волчонок, да? Крепкий волк. Вниз. Куда вниз? Так, это используют. Так, это что за хрень? Это хрень была. Я посмотрю. Двухголовый. Да, пойдем. Это двухголовый хрень было. Пойдем вперед. Еще один двухголовый хрень. Да, конечно. Это прыгают. Двухголовый хреновин. Так и их буду называть. Двухголовый хреновин. Вот так. Двухголовая хреновин. Что это засмоляет? Лучком. Еще одна двухголовая хреновин. Что, нельзя, что ли? Ты слазишь. It's good you're here. I was beginning to think you were just something I saw in the bottle. Welcome to the ruins of Delok. Почему мы здесь? Because for some reason you can change fate. In here I can get a glimpse of the whole of the weave and see where you should fit in. Тут само место? Yes. It doesn't look like much, but in these ruins lies the Theater of Fate, the ancient home of the Fate Weavers. Come with me.
No telling what we'll find down there. It's the ruins of the Theater of Fate. This is where the first Fate Weavers learned how to read the weave. They left their wisdom behind in the Destiny Stone. I'm hoping that the stone will tell me who you are. In we go. Подожди, дядя. Мне еще надо пару вещей решить. Я еще ничего сделал, как говорится. Так, своясь. Задание. Мне нужно собрать эти вещички, вернуться в сокровища. Вот сколько раз бег, знаешь ли. Чувак. Я уже бегаю, как не соберу. Понимаешь? Ты что, понимаешь меня? Нет, ты не понял. Я пришел собрать. Как это говорит? Как он называет? Как он, блин? Я возьму вообще. Ему же нос кто не знает. Ну его. Блин. Потом бегом уже. На собой сокровищко. Буду такой ходить. Давай. Бегом. То почти близко. Уже близко. Давайте немножко осталось. Да. Вон туда. Вон туда. Да. Еще одно. Где-то здесь есть. Ну да, ну. Выгружну и пошел. Поплыли. Поплыли. А мы поплыли. Да. Плыли. Не останавливайся. Просто не останавливайся, просто плыви. Что там лазить нахуй? Че, поворачивай? Поворачивай? Не поворачивай. Беру. Кошку смотрю. Ой, это кошку смотрю. Да, поворачивай, поворачивай. Поворачивай. Ты будешь, нет? Мне уже вторая или третья серия подряд идет. Сегодня марафон конкретно пошел. Все? Все. Набрали. Пойдем на воздух. Свежий воздух называется. Свежий воздух называется. Взлом. Подтвердить. Так, смотрим. Это физический урон у большими мечами не, а обычно есть. Длинные меча. Да. А еще есть
А больше нельзя. Вот так. Это щитами. Подожди, хоп. Хоп. Ля. Тверди. Это лучник. Ну я не лучник. Я пока воин. Твердить. Движение. Доспехи. Доспехи. Это восвояси. Сапожки. Своясь. Все. Ходные предметы. Зелье. Нет. Зелье. Зелье. Выпить. Или выкинуть, не поймешь. Так, предметы. Сундучок. Так, тут ювелирка. Мусор. Мусор. Так, что? Всякие зелья. Ну, то есть выкинуть надо вообще мусорный бак. Все, мусорный бак. Чем мне тут париться с этой хренью всякой? Так, снаряжение. Предметы. О. Все, давай, лично ремонтируй. Используй. Ремонт. Ремонт. Все ремонтируем. Ремонтируем просто все. Все, что можно. F5. Все. Разобрались. Посмотрим задание. Еще задание смотрим. Задание. Так, что тут? Убейте шаманов Этинов. Где, блядь, тут искать? Шаманов, Катинов, Хренинов. 4, да? Где я шляюсь? Вот где? Как найти на этой карте меня? А, вот я. Ёшин корень. Значит, 1, 2, 3, 4, да? Или нет? 4 надо валить? Шаман один. Да, 4. Отлично. Пойдем валить. Пойдем валить. Шаманов. Карантинов шаманов. Ну что за хрень тут? Даже нечего. Что такие пихают? Не знаю. Мне не нужно. Сундуки вообще совсем. Даже собрать ничего нет. Где шаман? Шаман, сейчас завалю. Знаешь об этом? Твоя смерть не идет. Шаман, я иду. Это шаман? Только это знаешь, да? И песня нормально. Все очень только раздать. Один готов. Следующий шаман. Где мой следующий шаман? А, в другую сторону надо. Куда? Да. Двигаемся к следующему шаману. Шаман, я иду за тобой. Иду за тобой. Шаман, берегись. Я иду за тобой. Шаман, беги лучше. Где зовут? Просто беги. Я завалю этого шамана. Что я его понабрал-то? Оружие понабрал. Какую-то ерунду понабрал. Доспехи. Доспехи. О, хорошо. 28, а это 51. Беру. Смотрите. Ладно. Шаман, тебе повезло. Использовать. Опять-таки ювелирку забрал. Нет. Пушки. Бежим.
Правильно, бежим. Бежим, бежим. Вон. 42. Да, еще двое. Еще двое шмон осталось. А там что посудили. Ага, понятно. Что там? Что здесь? Рассказывай. Finally, we found the last person we need after all. I'm Helig Cross. I'm leading an expedition to the land south of Dalantarth, the Teeth of Narrows, and we could use another strong back. Few facts. The only record of a successful journey there was by an Almain missionary named Denric, returned half dead and maddened to hell. He claimed the southern land as home to a miraculous city, wrought of gold and trimmed with silver. Even said it floated above the earth, if you can believe it. It's hard country, damn impossible to find a pass in the mountains, but if I'm right, this cavern will take us under them. Then we only need to begin. I've seen to all the logistics, and all the preparations for the journey. Meet us in the southern passage. Let's try to cover as much ground as we can. It's the cave next to camp. I heard rumors that it was filled with artifacts that none had ever seen before. Strange carvings and huge works of stone. I don't know how dangerous it is, but I advise against being too carefree inside. We should go in as a group. Stay close. What is it? The time of deliverance is almost nigh. The teeth of Narrows have gone untamed since the rocks were young, since the wind was but a child. And now, my chosen people stand on the precipice of taming this land, or succumbing to it. I thought once that none could change the stars of this world. But at last, one has come who can. Come, thou faithless one, I beckon thee.
Вот и я. Что задание? Успехи. Так себе. Новое. Видите, южный проход. Это мне еще есть? Есть 70 лишних. Сохраниться называется. О! Паучки. Идем. Don't bother me. Идем дальше. What the hell is that thing? What is it? Человек. This... what is it? It looks like it's made of stone. But this stain... this is blood. This thing is flesh! I'm not going to stick around and find out what killed this thing. This whole damn place is cursed. Be What is gone. that thing? Damn Craven. Don't know what Cash was getting so worked up for. Just a statue somebody toppled over and got all bloody. Let the mage run to his mother. We don't need him. We don't even know if it was a corpse. Could have been a statue that an Etten decorated with some entrails or something. I can't believe that Craven mage. Идем дальше. Wait a moment. I don't like the look of this hallway up ahead. This is Sferry's area of expertise. Let her take the lead here. What was that? First the mage turns coward, then Sferry dies doing the one thing she's supposed to be suited for. Is this some sort of joke? What's next? Are you going to reveal you're really just a kobold with a bad case of mange? Clearly, I should be more thorough when recruiting my expeditions. Fine, let's just keep moving. We'll manage on our own from here. We keep going. Cash proved to be useless, and Sverry's not helping anyone anymore. Looks like it was always up to us. With just two of us, we'll have to try and manage as best we can. It won't be easy, but I thought something like this could happen. Come, we must make Sverry's death mean something.
Чем взять? Считаюсь. 37, 42. Беру. Что есть? Идем. Here I go. Damn spell. Here I go. What in the hell were those things? I've never seen anything like them. I heard of the dangers of the southern land, but are the gods themselves conspiring against us? Все походу они. Конечно. Hold on a moment. One of those damn beasts hit me worse than I thought. I think I need to rest for a while. Here, I'm going to wait here. Scout the passage ahead and see if you can find a place to make camp. Will you stop fussing over me? It's not doing either of us any good for you to stay here. We need to find some place to make camp. I'll take it, but I'll wait until I really need to use it. Be ashamed to waste the thing, wouldn't it? Now get going. I need to rest. Discover what you can, and come back to me. I told you, I'll be fine. I'll save the health potion you gave me for when things really get dire. Now, find a place for us to make camp. Ладно, я пошел. I'll be fine. Get going. Разберусь со всем. Что, да? Вижу. Смотрим. Потом. И чё? Еще дальше. Окей, пойдем. Регенерация. Что меня ожидает дальше? Дальше я не вернусь. Походу, да.
записочка. Пригодится. Открывай. Открывайся. Скол, он вообще не нужен. Так, что по-нормальному-то посмотрим. Оружие. Меч мне не нужен. Так, 44, 26 восвояси. Так, 41 и 39 восвояси. Доспехи. Так, 101 и 101. Восвояси. 51 и 33 восвояси. Ходные предметы. Использую сразу. Это восвояси. Так, смотрим. Все, восвояси. Тоже просто все. Все. Обойдусь, как говорится. Обойдусь. Снижение себе и так наверное. А мы там недорого будет это стоить. And so, after centuries, it has come to pass. The cipher has reached thy hands, Beckett. At last, my work can be completed. Кто вы? One who watched and waited for decades and centuries and eons, and all for this day when thou wouldst come before me. I have read the fates of this world to find thee, unfated one. Much rests on your shoulders, but I have one more burden to lay upon thy brow. Что от меня требуется? To continue thy path through the tapestry of fate and perpetuate its sundering. I will open the way to the teeth of Naros. Seek the Primos, and thy duty will be made clear in time. Go now with my blessing. Go now with my purpose. For thou art beckoned. That which was ordained must be undone. Я пошел. Красиво, да. Ты не говоришь, что мне придется его завалить? First we have an army of Jotun at our gates, and now this. I don't know you, little one, but you'll find no quarter here. This is still Colossi-held territory for the moment. State your intent.
Что за существа? You barge into these lands, and yet you do not know who holds them? I am. My people are Colossi. For years we have held these lands as the hallowed grounds of our gods. We are stone and flesh, sword and faith. Everything does harm in these lands. I do not know you, so why should I take you at your word? Furthermore, none have come from those caverns since they were sealed, save you. How is it you came here? Меня пригласило загадочное существо. Strange entity. A curious riddle, but one that must be solved later. It seems the Jotun have rallied their strength. Steel yourself. I won't hold. It's finally over. That was well fought, little friend. You have a strength in your arms that belies their lack of girth. Perhaps you are not the interloper I believed you to be. You claim to have been summoned. But for what purpose? What strange forces brought you here? You speak of the Holy King of my people, and that artifact you bear. Could it be the cipher? Your mission is twice damned already. The Primos is a recluse. But more immediate than that is the Jotun horde. Idylla is sealed off as long as they continue plaguing my people. Yes, hiding away in his high tower and pining for gods that will never listen to him. The Primos is the highest office among the Colossi, reserved for the one that leads my people in politics and prayer. At least that is how things should be. But Anakatos, the latest to have this authority, has not lived up to his duties. Our people are stranded in a wild land, in a time of our greatest doubt, and he locks himself away from us. Our ruler leaves us leaderless. Расскажи. It is the city you see floating in the sky over this land of savages and dangers. It is my people's greatest accomplishment and failure. I cannot speak more of it to an outsider. Forgive me. Расскажи. A relic of great importance to those of my people that carry the faith. I thought it was just a myth, but one who carries the cipher is much loved by the gods. So the sages of my race say. A blessing as much as a curse. The Jotun are led by Karunk, a warlord that reigns over his horde from his ramshackle tower. One of my scouts, Remy's, watches them now. He can offer you advice on fighting the warlord. And if you can kill Karunk, I will lead you to the Primos myself. The quickest way to end their threat would be to kill their war chief, Karunk. With his death, the others will be brought to heel. Bring word to the city. They will need to know about the Jotun and this new interloper. Еще.
Побежали. Задание посмотрю. Да, поговорить с Ремесом. Идем. Уровень. Не знаю, как уровень. Один. Рентген. Где рентген? Побежали. А там кто? Это кто? Кто? Pay for that run! Да, прыгать называется. Все? Ничего больше нет. Все, понятно. А, он еще у этого есть. Беру. Смотрим, что они понабрали-то у них. Что у них взял? 95. 95, 91. Зато второй плюс 20. Одену. 14, 16 беру. Этого свояси. Оружие какое-то взял. А, только обратно мне не надо. Только обратно. Зелье использую. Все. F5 нажми. Так, лежим. Каремис нашел. Здесь он, да? Да. Бежим к нему. 212. Отлично, бежим. Бежим. Ну туда. Живой? Ah! What a horrid little thing you are. Are you some kind of Jotun runt? Explain yourself quickly. The last thing I want is to give away my position. That much I was aware of, and I knew Sikandra would send someone. But you? A sign of the times, to be sure, but if you're to do the deed, then I have information that you will need. No doubt. For surely one as small as you must be a great warrior. Very well. But at the least heed me. Primal magic will be of use to you here, I swear it. Strange thing, aren't you? Primal magic is a magic imbued upon weapons and gems. Only armament can channel it. The magic does some damage on its own, but its true strength is its ability to augment other magics you cast on your foe to a devastating degree. Take this weapon, use it to inflict primal magic on a foe, and let loose your spells. Even a Jotun warlord could not withstand such an onslaught. It is an older form of magic, one that does little damage on its own, but can wreak havoc when combined with elemental spells. Using weapons infused with primal magic, you can increase your foe's magical sensitivity. Even a troll's hide will have its resistances sapped. Imagine loosing your most damaging spells with no resistances. Few would survive such an onslaught.
Be careful. Че, пойдем? Так, что мне понабрал-то? Понабрал-то. Это надо. Ага, понятно. Пойдем, сделать туда. Как будет дополнительно пока. Доспехи подобрал все. 25, 16 в освояси. Так, 33, 42. 33 в освояси. Исходные предметы. Это в освояси. Да. Задание. Возьмите штурм башню Корунка. Возьмем карту. Вон туда. Бежим. Два штурм башню. Как понимаете. Еще есть. Кто на меня? Ладно. Видите. А может и нет. А лучше нет. Бежим. Башня Корунка. Нужна новая территория. Башня Корунка. Сейчас мы их завалим. Кто пойдет ко мне? Один. Чувак, а ты труп. В курсе? Уровень получил. Отлично. Не взлом, не взлом. Убеждение. Назад. Да. Убеждение, убеждение. Убеждение. Чего так? Да. Подтвердите. Так, снаряжение, да?
Есть? Ты мне нафиг надо, как говорится. Доспехи. Есть? Идем. Возьмите штурм. Возьмем. Уже подошли. Все понабрали. Слабое звено, да? Так, что у нас тут? Ничего нет. Пошли. Я выкину все, избавлюсь от всего. Когда от всего. Че буду соответственно громождать? Дальше все. Кто на меня? Кто смелый? Кто хочет умереть? Кто умереть? Ты? Или ты? Не сомневался. От мучительной смерти. Кровоточащий. Да? 12. Отлично. Зельев еще меньше и меньше. Двое, да? Двое. Двое? И трое. Или 5. Кто? Меня. Все, лежать и не вставать. Больше никогда. Зелье. Чем оно мне? Чем мне ваше зелье? Я не ту сторону. Не в ту сторону. Понятно, трава. Трава у дома. Чата. Вы получите. Все, молчат больше нет. Вот еще товарищи. Смертники. Так, идем дальше. Мы почти дошли. Почти дошли, осталось маленько. Еще один рывок, и мы на месте. Все, мы забрались. Побежали. Вперед. Вперед. Бежим. Что это он? Или не он? Ты?
допрыгался. Надоел мне. Да, мне зажал. Что зажал ты там? Оружие. Клинки. И все, клинки такой. Фу, мусорный бак, их можно засунуть. Клинки ваши. Тоже мусорный бак. Украшения. Так, плюс 5 здоровья. 10. 27. Тут плюс 5. Восвоять. Надо. Надо. Расходные предметы. Использовать. Не. Все. Все, заводи. Отлично. Все завалил. 7 там. Что-то еще осталось. Движение, предмет. Зелье использовать. Задание. Поговорить осталось. Так, мне следует поговорить с Кендрой и дать знать, что поручение выполнено. Так что я в свою очередь могу попросить ее о помощи с заданием за загадочное существо, что было встречено в южном проходе. Брать. Что с тобой? Ну что, труп? I had heard. From Remy's, I received word that one such as you entered Karunk's tower with no trepidation, no anxiety. Do I even have to ask? Does the war chief still draw breath? Нет, он мертв. It was said the gods would call their champion. And here you are, bearing the cipher, seeking the Primos. For your role in deposing the warlord, I give you this. A hammer prized among the Jotun, so I'm told. Use it as your trophy. Now my forces can put the rest of the Jotun to the spear beckoned. Before this day, I thought it was just a myth, a lie my people told ourselves to make our sins more bearable. The Beckoned is a deliverer. The Beckoned speaks for the gods. The Beckoned is their messenger, their conduit. What is the Beckoned? One who carries the cipher, the icon of the gods. One who faces the troubles of my people without hesitancy. The Beckoned is you. I owe you much for killing Karunk Beckoned, so I will do as you say. I only hope you do not reap bitter fruit from your generosity. Now I will take you to the Henge, and then to the Primos, as I promised. An artifact my people made. With the city in the sky, we knew we needed a way to travel from the Teeth and back.
The energies it focuses are the same as those that keep the city aloft. They can levitate people and objects safely. Все? Be cautious in these lands. Бежим. Бежим. Скоро будем серию заканчивать. Опять целый час. Опять целый час у нас. Медленнее, я быстрее тебя. You did it. Куда? Here, Beckoned. This artifact you see before us is a henge. We use it to transport to the city. It may be uncomfortable at first. I still recall retching after my first journey with it. But it is the only way into the city. Be cautious in these lands. What is it? And here you have it. Idylla, our great failing. Now let us go to Anakatos. He may hide from our people's needs, but he will not refuse a visitor sent from Athene. The gods choose the Primos to lead we Colossi, and to enact their will. Of the gods, we are the favored of Athene, the goddess of wisdom. Or we were. Athene's once common words have been quiet for some time. The Primos has prayed in isolation for years, but she does not answer. Be cautious in these lands. Mind your step here, Beckoned. I wouldn't want the Colossi's failure to claim any more lives than it already has. It is not here by choice. Or our choice, anyways. Such questions would be better suited for the Primos. Suffice it to say that this was made in anticipation of something that never occurred. Farewell. Beyond these stairs is the sanctuary of the Primos, the leader of the Colossi people in the teeth of Naros. I must warn you, Anakatos has not left these quarters in years. He vowed to never cease his prayers until the gods answered them, and his people have languished for it. But I think his answer has finally arrived. Speak to him, Beckoned. His people have need of him. After years in his sanctum, I doubt he is the Primos I once knew. But though we all languish in the god's absence, none suffer as he does. He will likely see you as the answer to his prayers. Farewell. Beckoned. Is there anything I can assist you with?
шлем подобрал. Слабенький. Слабенький шлем. Слабенький, да. Ага. Слабо, да? 92. 52. Ну, походим с ним. Походим. Что это он? Красиво. Здорово, чувак. Ты можешь говорить? And though the path be fraught with tribulation, know that it leads to the land of our greatness, and that we walk it with you. Such were the words the gods spoke to the progenitor of my race when they sought to guide us from our base origins into a fruition of potential. The words have been in my heart every day of my reign, but now they are embodied. Welcome, beckoned. At last, this city will be complete. Because we are all of us, my whole people, incomplete. Because we are not worthy enough, not deserving enough to see such wonders of the gods. And I thought that failure was a finality. I have prayed to the gods in seclusion in hopes of an answer, but they were as quiet as the silent choir. Now the beckoned is come. With you the gods can bear witness to us atoning for our inadequacies. We must start at once, beginning with the wreath of absolution. Something no Primos would ever wish to wear. They are only made in times of great need, when we must prove to the gods our devotion. The wreath of absolution can only be created from the hands guided by Athene. I must ask you to assemble it. First, a golden prayer circlet is needed to serve as its base. The art of crafting one is all but lost to us, but I require one all the same. The last Primos to wear a wreath of absolution, Arches, is buried with one such circlet. Secandra led you to me, did she not? Then she will lead you to the circlet. It lies in his crypt, in the darkest pits beneath the city. They are old halls, and they have fallen into disuse. I understand there might be trepidations in taking such an artifact from my predecessor's crypt, but I assure you, it is ordained. The times we have arrived at are desperate, and when the heavens show their intent, one cannot stand too much on ceremony. He led my people into the times that you see today. The gods did not favor his reign, clearly. I am the Primos of the Colossi people. As I lead them in politics, I lead them in prayer. This land is the crucible by which my people might be forged to their new destiny. Vicious and inhospitable, it rebukes my people's every step.
The Colossi are the children of the Titans. We are the inheritors of their will, and we are the ones that will shepherd this world into a new age. Че, я пошел, что ли? The end of this awaits. Да, я пошел. Я пошел за венком, получается? Нет. О, какое местечко я забрел. Оказывается. Какое местечко-то? Сколько? 70к. 70к. Куда мне их девать? Главная площадь. You return. Well, the Primos has not graced the ears of his subjects in ages. What has he said to you? The circlet of Arcase. And Anakatos expects me to lead you to it? Has his reclusion left him senseless? Has he forgotten his history as well as his people? Very well. As I cannot refuse the Primos, I will meet you in the crypts in the undersewers of the city. Let us deal with this as quickly as possible. We can find it in the crypts beneath the city's sewers. They are old structures, forgotten as the city was built above them. Farewell. Пойдем. Нет, пока нет. Карту мне нужно. Нужна карта. Ага. А местность? Понятно. Ну что, давайте на этом я закончу. С вами был